wote walichukuliwa kutoka Tanzania na kwenda Kenya. All missionaries who went to begin the Kenya Assemblies of God were coming from Tanzania. Shule iliyoendeleza kanisa la Assemblies of God ni ile shule yetu ya Arusha, ilifungwa ile shule na vitabu na walimu wote wakahamishwa Nairobi. Our college in Arusha was closed and all the teachers went to Nairobi. Wachungaji wa kwanza wa makanisa yote makubwa ya Kenya Assemblies of God walikuwa ni wa Tanzania. First pastors of all big churches in Nairobi were coming from Tanzania. Walikuwa mchungaji Malia Buruburu, remember Pastor Malia, Mwakyusa Bahati. Pastor Mwakyusa was in Bahati Church. Na Yohana Lihanda ni mtoto alitokea hapa Tanzania. And Yohana Lihanda is our child. He came here from Tanzania. Nakuru. Who was a pastor in Nakuru. Kwa huyu ni mtoto wetu. So he was our son. Nasema huyu mnenaji ni mtoto wetu. Now this speaker is also our son. Na hapa ni kwake. And this is his home. Jamani, mbona mfurahi mtoto wetu? Naomba tumkaribishe Macharia alete neno la Mungu. Now I want to bring Pastor Macharia to bring the word of God. Atasema kwa muda mfupi halafu atamkaribisha Bob moja kwa moja. He will speak briefly and then he will invite Bob to continue. Asante sana Baba Askofu. Thank you so much, Bishop. We can have our seats. Aweza tukaketi. Praise the Lord. Jamani, Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. It is always very, very exciting and very encouraging to stand here to speak to you. Mara zote inasisimua sana kusimama hapa mbele yenu na kuongea. Because you always have this glory on your face. Kwa sababu jamani, mara zote mnaka utukufu kwenye nyuso zenu. Even in the afternoon. Hata sasa hivi nauona huo utukufu. After a very good meal. Baada ya chakula hicho mlichokula, you still look energetic and fresh. Bado mnaonekana mko na nguvu na mko vizuri. And I'm going to pick up from where I left yesterday. Na nitaanzia pale nilipoachia jana. And yesterday we agreed it is very, very important to reach our children and youth. Na jana tulikubaliana kwamba ni muhimu sana kuwafikia watoto na vijana wetu. And today I want to start with a story. Na leo nataka nianze na hadithi. Because today I want us to spend a very few minutes. Kwa sababu nataka nitumie muda mfupi tu. And I want to propose to you a practical way that we can reach our youth. Na nataka nipendekeze kwenu njia sahihi za kuweza kuwafikia vijana na watoto. Because yesterday we agreed one thing. Kwa sababu jana tulikubaliana jambo moja. As the story of prosperity of this nation is written. Wakati historia ya mafanikio ya nchi hii ikiandikwa, Tanzania Assemblies of God will always be part of that story. Tanzania Assemblies of God mara zote itakuwa sehemu ya hadithi hiyo. Because Tanzania Assemblies of God is investing in young people. Kwa sababu TAG inawekeza kwa vijana. We are not saying it will invest, it is investing in young people. Hatusemi itawekeza, tunasema inawekeza sasa kwa vijana. Because out of 14,000 churches about, kwa sababu katika makanisa 14,000 yaliyopo, already 13,000 churches have a church for children. Tayari makanisa 13,000 yana huduma ya mtoto. And the 1,000 that remain, na yale makanisa 1,000 yaliyobakia, I think we agreed this week. Nafikiri tumekubaliana juma hili. This week, juma hili, we will try as much as we can. Tutajitahidi kiasi tuwezavyo to close that gap for 1,000 churches. Ili kwamba na hayo mengine 1,000 na yao yaanze kanisa la watoto. And we agreed. Na tumekubaliana. Every school that is around our churches. Kila shule inayozunguka makanisa yetu. We shall go there. Tutaenda huko. Because the next time we stand here, kwa sababu siku ambayo tutakuja tena kusimama hapa, we want the numbers to change. Jamani, tunataka namba zibadilike. From 17% Protestant churches in Tanzania, kutoka 17% ya makanisa ya Kiprotestanti Tanzania, to something greater. Iwe kubwa zaidi. And we said because 60% of the population is below the age of 24. Na tumesema kwa sababu 60%
ya watu hapa Tanzania ni watu wa miaka 24. The way to change those numbers is to invest in them. Namna ya kubadilisha namba hizo ni kuwekeza kwao. I don't know if the media team have my presentation. I want to put up a photo. Sijui kama watu wa media tayari mmeshapata picha ya mchungaji. This is a photo I wanted us to see because I want to give you a very short story. Na nataka muiweke ili anataka kutuambia hadithi fupi. You can wave if you don't have the photo. No, not that one. Tafsiri, not that one. Picha sio hiyo jamani, iondoeni, sio hiyo. It's okay. No. It was Wala a presentation. It was a PowerPoint presentation. But if you don't have it, it's okay. Kama hamna basi. I wanted to give you a story of a friend of mine, a young man that I met last year. Nataka niwape hadithi ya rafiki yangu kijana ambaye nilikutana naye mwaka jana. And this young man is called Mickey. Ah, good, yes. Sawa, ndio hiyo. Hiyo kijana anaitwa Mickey. Good. So that young man in the middle is called Mickey. In the middle, yes. Yule ambaye yuko katikati anaitwa Mickey. And the man to his right hand is the president of the Republic of Kenya. Na mtu aliyeko kushoto kwake ni raisi, kulia kwake ni raisi wa Kenya. And the man on the left is the Minister for Youth Affairs. Na aliye kushoto kwake ni waziri wa mambo ya vijana. So this photo was taken about 2 months ago. Hii picha ilipigwa kama miezi miwili iliyopita. That is around the month of June. Ilikuwa kama mwezi wa June hivi. And about 18 months before this photo was taken, miezi 18 kabla picha hii haijapigwa, this young man who has a photo of himself and the president would never have dreamt to have met the president. Yani huyu kijana ambaye yuko hapo kwenye picha na rais asinge wala waza kwamba angepiga picha na rais. He was growing up in a very poor family in the western part of Kenya. Alikuwa anakulia kwenye familia maskini sana sehemu ya magharibi mwa Kenya. And he was growing up in a very hopeless situation. Katika mazingira yasiyo na tumaini kabisa. Among his family, no one had ever gone beyond secondary school education. Katika familia yake yote hakuna mtu amesoma zaidi ya shule ya sekondari. Because though they would perform well, there was no money for them to go to college. Kwa hiyo ni kwamba hata pamoja na kwamba walikuwa wanafanya vizuri shuleni, lakini kulikuwa hakuna pesa za kuwapeleka wasome zaidi. And one time our One Hope partners were out going to the high schools. Na wakati fulani wadau wetu wa One Hope walikuwa wanapita katika shule zetu. And I happened to be in one of those teams going out to the high schools. Na mimi ni kama mmoja wa wale ambao tulienda katika hizo shule za sekondari. And when we went there, Mickey was about 2 months to sit for his final exam. Na wakati tulipoenda kwenye hiyo shule, huyu kijana Mickey alikuwa kama amebakiza miezi miwili afanye mitihani yake ya mwisho. His final high school exam. Mitihani yake ya kumaliza. And we went there with a message to invite the young people to come and join a program that we run as One Hope called Catalyze. Na tulikuwa tumeenda pale kuwakaribisha kwenye programu moja ambayo tulikuwa tunaifanya inaitwa Catalyze. And Mickey thought, why not? I want to try this. Mickey thought, I want to try this. Na huyu kijana Mickey akasema, na mimi nataka nijaribu hili jambo. So in April last year when Mickey was cleared with his high school education, kwa hiyo Aprili mwaka jana wakati anamalizia masomo yake, because he gave us his number, his phone number, kwa sababu alituachia namba yake ya simu, we called him and he joined the program. Tukampigia simu ili na yeye ajiunge katika hiyo programu. Now this program was online. It was a digital program. Sasa hii programu ilikuwa kwenye mtandao. And he needed to join some classes every week online. Na ilihitaji yeye ajiunganishe na madarasa kila wiki kwa mtandao. But the problem was Mickey did not have a phone or a laptop to join the program. Lakini sasa huyu Mickey hakuwa na simu wala hakuwa na laptop ili kuweza kufanya mambo hayo. But because he was very determined to join the program, he went to one of his neighbors. Lakini kwa sababu alimaanisha sana, akaenda kwa mmoja wa jirani yao. And the neighbor had a smartphone. Na yule jirani alikuwa ana simu. And he requested if him and his brother could join the program using the neighbor's phone. Every
every week for 2 hours. Kwa hiyo akamwomba kaka yake pamoja na mwingine wajiunge pamoja katika hiyo programu kila wiki. And that's how Mickey got into the One Hope program that we run together with our partners. Na ndivyo ambavyo sasa Mickey akaingia katika programu yetu ambayo tunafanya na One Hope. And one day the neighbor moved out and he didn't have a phone to join the classes. Sasa ikatokea siku moja kwamba yule jirani hakuwepo, ameondoka, kwa hiyo Mickey akakosa simu. And he was thinking this program is so good. Na alikuwa anafikiri hii programu ni nzuri sana. Because this program gives me so much hope. Kwa sababu inanipa tumaini sana. And he said he went to a compassion office in his village. Kwa hiyo akaamua kwenda kwenye ofisi ya compassion kwenye kijiji chao. And he told the manager there, there are some classes that I would like to join. Akamwambia kiongozi aliyekuweko pale, mkurugenzi, kuna madarasa nataka nijiunge nayo. And I would like to use the computers in your office. Na naomba nitumie kompyuta zilizopo kwenye ofisi hii. So I will come here every day and clean the office for you. Kwa hiyo naomba mniruhusu mimi niwe nakuja nasafisha ofisi kila siku. So that you can allow me to use the computer. Ili mimi mniruhusu nitumie kompyuta yenu. And that's how Mickey joined the class. Na hivyo ndivyo Mickey akaendelea na madarasa. And I will be telling you what we teach these children. Na mimi nataka niwaambie ni nini tunawafundisha watoto hawa. But one of the things we teach the children, moja ya mambo ambayo tunawafundisha hawa vijana, is we develop them in their areas of talent. Tunapowakuza katika maeneo yao ya vipawa, and we show them how they can monetize their talent. Na tunawafundisha jinsi ambavyo wanaweza kuongoza vipawa vyao. And Mickey is a very talented artist. Na Mickey ni msanii mzuri sana. He took a class, one of the classes he took, a class that is called product development. Na alifanya darasa moja ambalo linaitwa product development, kuendeleza vitu. And he learned how he can package his art and sell it. Na akajifunza namna anaweza kutengeneza sanaa yake na kuiuza. And Mickey was very, very excited together with his brother. Na Mickey akawa amesisimka sana yeye pamoja na kaka yake. And when he looked at the situation at home, when he took this lesson, alipokuwa anaangalia mazingira ya nyumbani kwake wakati anachukua mafunzo haya, he thought, I think I need to leave home and go sell my art in the city. Akafikiri kwamba nafikiri nahitaji kuondoka nyumbani niende nikauze hii sanaa yangu. None of his relatives have ever been to the city. Na hakuna hata mmoja wa ndugu zake amewahi kuwa mjini. He was the first young man to leave his family to come to the city of Nairobi. Alikuwa ndio mtu wa kwanza kwenye familia yao kutoka kijijini kwenda mjini. And so he made some small arts. Kwa hiyo akakutana na wasanii wengine wadogo wadogo. And he sold the small arts to some people. Na akauza zile sanaa zake kwa watu kadhaa. And he had money enough for one way to the city. Na akapata pesa za kumsaidia asafiri kwenda mjini. And he came to the city together with his brothers. The only thing he had. Na akaja yeye na mji wake mjini na ndugu yake mjini. The only two things he had in his hands. Na vitu viwili tu alivyokuwa navyo mkononi mwake was a talent, ilikuwa ni kipawa chake, and hope. Na tumaini. And it is hope he did not have before. Na ni tumaini ambalo huko nyuma hakuwa nalo. Because he had prepared himself to join his relatives in the village. Kwa sababu yeye alikuwa amejiandaa kuendelea na ndugu zake kule kijijini. In a life of hopelessness. Katika maisha yasiyo na tumaini kabisa. So this photo that was taken in June, this is the second time that Mickey was meeting the president. Na sasa katika picha hii ambayo ilichukuliwa mwezi wa Juni, ni mara ya pili anakutana na rais wa nchi. Because within 1 month of getting into the city, kwa sababu ndani ya mwezi mmoja alipoingia mjini, he made an art of the president's portrait. Akatengeneza sanaa, picha ya rais wa nchi. And he heard the president was having a meeting of young people, young people. Na akasikia rais ana mkutano na vijana. And he went there without an invitation. Akaenda hapo bila hata kualikwa. And the moment he got an opportunity, na mara alipopata hiyo fursa, he walked through the door. Akaingia kwenye mlango huu. And confidently walked all the way to the podium. Na bila kujali akatembea moja kwa moja akaja mbele rais aliko. And miraculously no one stopped him. Na kwa ajabu hakuna mtu alimzuia. No one knew him. Hakuna mtu alimzuia. He had some art in his hands. Amebeba sanaa yake. And that day he sold his art to the president and the ministers. Na siku hiyo akauza picha yake kwa rais na mawaziri walioko pale. They stopped the program.
Wakaacha kila kitu walichokuwa wanakifanya. And the young man left there with $5,000. Na yule kijana akaondoka pale na dola 5,000. And every time you talk to Mickey, na kila siku ukiongea na huyu kijana, he says, I got this in the church. Anasema hivi, haya mafanikio nimepata kanisani. Because the church went to his school. Kwa sababu kanisa lilienda shuleni kwao. The church took him from his hopelessness. Na kanisa likamchukua kutoka mahali pasipo na tumaini. And now as I speak, this is the second time he was meeting the president. Na sasa napoongea hapa, hii ni mara ya pili anakutana na rais. And in this event he had an invitation. Na wakati huu sasa akapata mwaliko. He did not have to get crushed the presidential event. Hakuhitaji kufanya fujo mlangoni ili aingie. I want us to think about the young people in this country. Jamani, nataka tufikirie kuhusu vijana katika nchi hii. Let us stop and think about 17%. Hebu tuifikirie hiyo 17%. No, let's think about 83%. Hebu tufikirie sasa 83%. Brothers and sisters, the harvest is so great. Ndugu zangu na dada zangu, mavuno ni mengi. 83% of young people need hope. 83% wanahitaji tumaini. And I told you by 2050 this country will be very, very important. Na niliwaambia 2050 nchi itakuwa ya muhimu sana. Because this country will be hosting one of the 20 top cities in the world. Na kwa sababu nchi hii itakaribisha mamiji makubwa 20 duniani. And my question is, what part will TAG play in placing the young people in a place where they can be missional and transformational leaders? Na mimi nauliza ni sehemu gani ambayo TAG itakuwepo kuwasaidia vijana ili waweze kuwa wakimisheni na waweze kuathiri Tanzania na ulimwengu. My bishops and my pastors, we have a great opportunity. Jamani, wachungaji wangu na maaskofu, tunayo fursa kubwa. But do you know what else we have? Lakini unajua nini kingine tunacho? We have a good program. Tunayo programu nzuri. One Hope has made a very good program. One Hope wametengeneza utaratibu mzuri sana. But it's not a One Hope program. Lakini hiyo program sio ya One Hope. It's a program for the church. Ni kwa ajili ya kanisa. So that the church can be able to raise the young people. Ili kanisa liweze kuinua vijana. And the church can shape the destiny of this nation. Na ya kwamba kanisa liweze kutikisa hatima ya nchi hii. And that program we call it Catalyze Africa. If you could go to the next slide. Na hiyo programu inaitwa Catalyze Africa. And Catalyze Naomba muende Africa. kwenye slide inayofuata. Catalyze Africa. Na hiyo Catalyze Africa, we say it's a program where we are developing missional and transformational leaders. Na hapo tunasema kwamba tunakuza viongozi ambao wana mawazo ya kiutume na kuweza kubadilisha ulimwengu. You see, a nation does not only need just educated young people. Unajua taifa halihitaji tu vijana waliosoma. But we need young people who are carrying the mission of God. Lakini tunahitaji vijana wanaobeba kusudi la Mungu. We want young people who are carrying the heart of God. Vijana wanaobeba moyo wa Mungu. Because I can tell you God has such a great plan for this nation. Kwa sababu jamani, Mungu ana mpango mkuu sana na taifa hili. And we need to raise an army of transformational and missional leaders. Na tunahitaji kuinua jeshi la watu ambao wanaweza kubadilisha kabisa taifa. We want to raise an army of young people who can, it does not matter what sector or what industry they work, they will still carry the gospel of the Lord across generations. Tunahitaji kuinua vijana wenye nguvu ambao hawatajali wamewekwa wapi, lakini wako tayari kubadilisha mazingira. And this program helps the church to remain in relationship with young people. Na hii programu inasaidia kanisa liendelee kubaki katika uhusiano na vijana. Because yesterday I told you need to learn their needs. Kwa sababu jana nilikuambia unahitaji kujifunza mahitaji
mahitaji yao. And Catalyze Africa speaks to the needs of the young people. Sasa hii Catalyze Africa inazungumza kwa habari ya mahitaji ya vijana. And we are bringing in education and development of the young person as a whole. Na tunaleta mafunzo na elimu ya kumkuza mtu mzima mzima. And we are helping young people to get these from the church. Na tunawasaidia vijana wapate mambo haya kutoka kanisani. And I know we have a lot of historians here who know that education in Africa was brought by the church. Na sisi tuna watu wa historia wengi hapa ambao wanafahamu kwamba elimu kwa sehemu kubwa ilianzia kupitia kanisa. And it's about time the church stepped back into the education sector. Sasa ni wakati wa kanisa kurudi tena katika eneo la elimu. So that we don't have people walking around in sleek suits and working in sleek offices, but they don't have Jesus in their hearts. Hatutaki ifike tena mahali watu wanaingia maofisini wamevaa suti wanaonekana vizuri lakini hawana Yesu moyoni. We need lawyers that fear the Lord. Tunahitaji wanasheria wanaomwogopa Mungu. We need engineers that fear the Lord. Tunahitaji wahandisi wanaomheshimu Mungu. You know, we are saying right now Africa has received from the West for very many years. Unajua wakati huu tunasema ya kwamba Afrika imepokea kutoka magharibi kwa muda mrefu sana. And it's about Africa, it's about time that Africa became givers. Ni sasa wakati wa Afrika kuwa mtoaji. And where are those resources? Na sasa hizo nyenzo ziko wapi? We need to make sure that we take the church to where the resources are. Tunahitaji kuhakikisha kwamba tunapeleka kanisa kila mahali ambapo watu walipo. The church cannot be known as a poor church anymore. Kanisa halitakiwi kujulikana kama maskini tena. Because the word of God says I own cattle on 1,000 hills. Kwa sababu Mungu anasema nina wanyama 1000 katika vilima. How can we worship the God of gold and silver and yet we'll still be called poor? Yani tunawezaje kumwabudu Mungu ambaye ana dhahabu na fedha alafu sisi wenyewe maskini? And that's why we need to raise a missional generation. Na ndio maana tunahitaji kuinua kizazi cha watumishi. A generation that will serve God with their talents and their treasures. Kizazi ambacho kitamtumikia Mungu kwa hazina zao na vipawa vyao. And Catalyze Africa is helping us do that. Sasa hii Catalyze Africa inatusaidia kufanya jambo hilo. And this program is very good because we take the children from developing their talent until when they get their education. Na hii programu ni nzuri sana kwa sababu inawasaidia watoto kuweza kukuza vipawa vyao na kuweza kufanya vizuri mpaka mwisho. And we don't have to send them from our churches to go get an education. Na hatuhitaji kusimama kwenye makanisa yetu kwenda kuzungumza kuhusu hilo. We don't have to send them into the world for their talents to be developed. Hatuhitaji sisi kanisa kuwatuma waende ulimwenguni ili wakuzwe huko. Mickey came from a very remote village. Mickey alitoka kwenye kijiji cha mbali kabisa. And he was able to join our Catalyze clubs. Lakini aliweza kujiunga na darasa hilo la Catalyze. There is no excuse for us. Jamani, hatuna udhuru kwenye mambo hayo. We just need to open our church doors for these young people. Tufungue milango yetu kwa ajili ya vijana. We just need to give them a meeting place where they can meet and learn. Tuwape mahali ambapo wanaweza kukutana na kuongea. We need to empower them and push them forward. Tuwawezeshe na tuwasukume waende mbele. It does not matter how our churches, either they are small or big. Haijalishi kanisa ni kubwa au dogo. Whether we're in the big cities or in the small villages. Tuwe kwenye miji mikubwa au tuko kijijini. This program can work. Hili jambo jamani linawezekana. Because we will help you make it work where you are. Kwa sababu tutawasaidia liwezekane. Bwana asifiwe. Amina. Do you like what you're hearing? Jamani, mnafurahia mnachokisikia? Is that a good program? Jamani, ni jambo zuri. Can we get millions of Mickeys? Tukipata mamilioni wanaofanana na Mickey. Can we get millions of Mickeys? Jamani, inawezekana tukapata wengine kama Mickey. That we can bring young people and give them hope. Ili tuweze kuwafikia vijana, tuwape tumaini. And give them confidence. Na tuwape ujasiri. That they will walk through any open door. Watapita katika mlango wowote uliofunguliwa kwao. They will stand on any platform. Hakuna mahali watashindwa kufika. We can do this. Jamani, inawezekana. We can do this. Tunaweza tukafanya. And I know I just wanted to do an introduction. Sasa nataka nifanye utambulisho. But the One Hope team will come to your churches. Lakini team za One Hope zitakuja kwenye makanisa yenu. And I know we'll get a direction from our Archbishop.
Najua tutapata maelekezo kutoka kwa askofu mkuu on how we are going to move forward on all the conversations that we had. jinsi gani tutafanyia kazi mazungumzo yote tuliyoyafanya. But I challenged you yesterday, my bishops and my pastors. Lakini jana nimewapa changamoto wachungaji wangu na maaskofu. I hope we are going to break down the doors as we try to come and get these resources and these programs. Naamini tutakwenda kufungua milango wanapokuja kutaka kupokea mafunzo haya. Because it is time for the young people in Tanzania. Kwa sababu ni wakati kwa vijana hapa Tanzania. To rise and shine. Wainuke na wangae. To rise and shine. Wainuke na waangaze. So that as we go to the government offices, we'll find our Tanzania assemblies, young people serving there. Ili kwamba tukienda kwenye ofisi za serikali tukute vijana wetu wa TAG wanatumika huko. As we drive along the roads, there will be the engineers building the roads. Tukiwa tunaendesha gari zetu barabarani, wao ndio wao wajenzi wamejenga hizo barabara. As we go to our banks, there will be the bankers. Tukienda kwenye benki tuwakute wao wanafanya kazi benki. But you know what the difference is? Lakini unajua jambo ni nini? They will carry the torch of the gospel everywhere they go. Jambo kubwa, watabeba mwenge wa injili ya Yesu. They will be the missionaries to the marketplace. Watakuwa wamishonari katika soko la biashara. And I love the history that our Archbishop has said. Na ninapenda historia ambayo askofu wetu mkuu amesema. That the missionaries came here and planted the Assemblies of God Church in Kenya. Kwamba wamishonari walitoka hapa wakaenda Kenya kupanda makanisa. But we need to send our young people to Europe. Lakini sasa tunahitaji kutuma vijana wetu waende Ulaya. And go take a revival there. Na wapeleke uamsho huko. We need to take our young people to Canada. Tunahitaji kuwapeleka vijana wetu maeneo mengine. And take a revival there. Na wapeleke uamsho hata Canada. We need to take our young people to the Middle East. Tunahitaji kuwapeleka Mashariki ya Kati. Because we have a lot of our young people from Africa working in the Middle East. Kwa sababu tunao vijana wetu wengi sana kutoka Afrika wanafanya kazi Mashariki ya Kati. And we heard the story of Uncle Bob yesterday. Jana tulisikia Uncle Bob's story yesterday. He was in Lebanon. Tulisikia habari ya Bob ambaye alikuwa Lebanon jana. And he was able to share the gospel. Na alikuwa kule. When our young people come from our churches and go to the Middle East. Vijana wetu wakitoka kwenye makanisa yetu wakaenda maeneo kama Mashariki ya Kati. And they go to northern Africa. Na wakaenda kaskazini ya Afrika. They will be missional and they'll share the gospel. Wao kule watakuwa wamissionari na watafanya kazi kubwa. Could I get some people to help me bring the seat? Naomba tulete kiti kile kwa ajili ya baba. My fathers and my pastors. Baba zangu na wachungaji wangu. It is time for Africa. Ni wakati wa Afrika. I said it's time for Africa. Ni wakati wa Afrika. It's time for Africa. Ni wakati wa Afrika. Because God has made a way. Kwa sababu Mungu tayari ametutengenezea njia. And he will come and ask us, I made a way for you. Na ninaamini atakwenda kufanya njia kwa ajili yako. He will come and ask us, I made a way for you. Atakuja anauliza akasema, nilikutengenezea njia. Did you walk on it? Lakini je, ulipita kwenye hiyo njia? And do you know when we appear before him? Na unajua tutakapokuwa mbele yake? We will not appear as the Tanzania Assemblies of God. Hatutasimama pale kama watu wa TAG. Each one of us will answer on their own behalf. Kila mmoja wetu atajibu kivyake vyake. So as I sit down, kwa hiyo ninapokwenda kuketi, I want to ask you. Nataka niwaombe jamani. To ask God. Na tumuombe Mungu. What will you have me do? Unataka nifanye nini? What will you have me do? Unataka nifanye nini? What will you have me do? Utanisaidia nifanye nini? And when he gives you the answer, na atakapokupa jibu, will you obey? Jamani, utajibu, utakubali. Without giving any excuse. Utaitikia na utatoa udhuru wowote. Will you say, yes, Lord, send me? Wangapi tutasema ndio Bwana nitume mimi? Yes, Lord, send me. Ndio Bwana nitume mimi. How many of us are saying, yes, Lord, send me? Wangapi tutasema ndio Bwana nitume mimi? Yes, Lord, send me. Ndio Bwana nitume mimi. Let's get on our feet as we welcome